kijana, kwa maana kwamba ukianzia akiwa chini ya umri wa miaka 5, basi ndivyo unapunguza gharama za kuweza kumsaidia kijana huyo kufanikiwa kimaisha, lakini pia unapunguza gharama za taifa kuhangaika kujiinua kiuchumi zaidi. Unapomwezesha kijana akiwa chini ya umri wa miaka 5, maana yake ni kwamba lazima umpatie chakula bora, lazima umpatie maisha bora, apate huduma nzuri za afya. Atakapofika kuingia elimu ya shule ya msingi, basi apate elimu hiyo ya shule ya msingi, apate kwanza nafasi ya kwenda shule, lakini vile vile si tu kwenda shule, bali pia apate nafasi ya kupata elimu bora ya shule ya msingi, halikadhalika elimu bora ya sekondari, na halikadhalika vile vile chuo, ili basi aweze kuwa vizuri kabisa, kupata ujuzi unaostahili, na kitoka hapo basi aweze kushindana katika soko la dunia, kupata ajira, na atakapopata ajira nzuri na kuwa na ujuzi mzuri, ina maana kwamba atasaidia taifa ama dunia ama Afrika, ili basi iweze kujiinua kiuchumi. Hivyo ndivyo ambavyo mkutano huu unalenga hasa kuangalia sekta hizo. Sekta ya elimu, kwa maana kwamba mtaji wa rasilimali watu unawekezwa hasa kwenye sekta ya elimu na sekta ya afya. Kwa unaanzia kwenye sekta ya afya, mtoto huyo akiwa amezaliwa tu mpaka afikie umri wa miaka 5 na kuendelea huko, lakini pia unafuata kwenye sekta ya elimu pale anapofikia umri sasa wa kwenda shule na kupata elimu, aweze kupata elimu bora, Udumavu imekuwa ni janga kubwa kwa nchi nyingi za Afrika, Tanzania ikiwa mojawapo, si kisiwa kwa upande huo bara la Afrika, hasa mataifa ya ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara. Mtazamaji wa TBC, bado tupo katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam, tukusubiri viongozi wazidi kuwasili hapa na waweze kuanza mkutano huu ambao leo basi ni siku ya pili na utahitimishwa hapo baadaye kwa azimio la Dar es Salaam itakapotoka. Na mwanzoni kabisa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ataweza kutoa hotuba ya ufunguzi wa mkutano huu siku ya pili. Ulianza jana, mtazamaji wa TBC, nikufahamishe ambapo makamu wa rais Dr. Philip Mpango alifungua mkutano huu, ambapo mawaziri wanajadiliana tu mambo mengi ama kemkem, na miongoni mwa mambo ambayo walizungumzia katika hapo jana ni uwekezaji katika watu ili kubadili uchumi za mataifa ya Afrika. Mada ambayo pia waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda alihudhuria mada hiyo. Lakini mada nyingine ambayo pia ilijadiliwa jana ilikuwa ni jukumu la miundombinu katika kuendeleza matokeo ya mtaji wa rasilimali watu, yani majadiliano kuhusu pia kutoa tena ujuzi wa kazi za baadaye, kutoa ujuzi kwa watu wapya, lakini kutoa tena ujuzi kwa wale watu ambao tayari wameshapata ujuzi, ili basi kwa kazi za baadaye. Watu kutoa tena ujuzi kwa maana kwamba wale watu wakubwa ama kama sisi hivi ambao umekushapata tayari ujuzi wako, lakini sasa unapewa tena ujuzi mwingine, ama unaboreshwa zaidi ujuzi wako huo, ili basi uweze kuendana na kazi za hapo baadaye, kwa maana kwamba kwa mfano hizo ujuzi wa kidigitali, ili uweze kuendana na mabadiliko ya teknolojia ambayo yanafanyika duniani. Lakini unapotoa ujuzi, unatoa kwa wale vijana wadogo kabisa, ili basi waweze kupata ujuzi sahihi, waweze kupambana katika mambo mbalimbali. Ukienda duniani huko, mtazamaji wa TBC, utakuta vitu vingi sana vinakwenda kwa kasi kubwa sana, na mataifa mengi yanaangalia bara la Afrika kwa kuona kwamba ndio ambalo litakuja kuwa na vijana wengi zaidi. Ukiangalia kwa mfano kwa nchi kama Japani, takriban mwaka 14 mfululizo huu idadi ya watu inazidi kupungua, wazee wakiongezeka kuwa wengi zaidi tofauti na vijana, kwa maana kwamba wengi hawazaliani, ile idadi ya kuzaliana inapungua zaidi, na hivyo basi inawapelekea sasa kuweza kufikiria kubadili njia za kutumia watu, rasilimali watu katika maendeleo ya nchi hiyo. Kwa hiyo kwa mfano kwa sasa kule Japan, wao wenyewe walitoka mwaka 2018 kama nakumbuka vizuri, walianzisha sera ya kuweza kuchukua nguvu kazi kutoka mataifa ya Asia Mashariki kule, ambapo wanachukua hizo kazi rasilimali watu hiyo ama nguvu kazi hiyo kwenye kufanya kazi katika baadhi ya sekta kama kilimo, sekta ya uzalishaji, sekta ya huduma ya wazee, ambapo wazee ni wengi huko.
kwa hiyo basi wanapeleka huko. Lakini pia wakati huo ukifanya hiyo njia ni kama vile njia ya muda mfupi tu. Njia ya muda mrefu ni kuweza kutumia teknolojia ya automation ama ya kujiendesha yenyewe ili kuweza kufanya maeneo mengi. Hivyo ndivyo ambavyo wanakuwa wakihangaika mataifa kama hayo. Kwa hiyo kwa Tanzania na mataifa mengi ya kusini mwa Afrika huku nayo hataki kuachwa nyuma, kwa sababu wale wakubwa wakishaanza kubadili mifumo yao mara nyingi huwa inaathiri pia hata mataifa haya yanayoendelea, na hivyo basi tunakuwa hatuna budi kuweza kwenda sambamba na yale mambo ambayo yanaendelea katika mataifa hayo ya Ulaya. Kwa mfano nikwambie baadhi ya mataifa Ulaya yamekwisha tayari weka ukomo wa kutumia matumizi ya magari yanayotumia dizeli. Yako mataifa ambayo Ulaya yameweka ukomo mwaka 2030 itakuwa hayatumii tena magari ya kutumia dizeli, mwaka 2050 itakuwa hayatumii tena dizeli. Kwa hiyo ina maana kwamba watakuwa wanakwenda sana kwenye kutumia nishati ambayo ni rafiki kwa mazingira, hiyo ambayo ni kwa mfano nishati ya umeme, ambapo sasa wale mafundi wa kutumia wale mafundi mekanika ambao wao wamekwisha zoea magari ya dizeli ama magari ya petroli, ina maana yake kwamba hiyo teknolojia itaanza kupotea kidogo kidogo. Hivyo basi wanakuwa hawana budi wao pia kuweza kubadilika kwenda na mazingira na kwenda na wakati, kuhakikisha kwamba nao wanajifunza basi magari ya umeme na wanajifunza kutengeneza magari ya umeme ili waweze kuendana na mabadiliko ya teknolojia. Hapa nchini Tanzania pia tumesikia katika bajeti alizungumza waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba, alisema kwamba magari yanayotumia umeme yatakuwa yanaingia hapa bila kuwa na kodi. Kwa hilo ni jambo ambalo pia linashawishi, lina encourage wa Tanzania kuleta magari hayo mengi. Maana yake ni kwamba yule fundi basi ambaye atakuwa anaweza kutengeneza magari kama hayo, yule fundi ambaye atakuwa amepata ujuzi sahihi wa kutengeneza magari ya umeme ndiye atakayepata kazi. Lakini yule fundi ambaye hatakuwa anaweza kutumia magari hayo hatapata ajira bila shaka, na hivyo basi kipato chake kitapungua, lakini si tu kipato chake, hata kipato cha familia yake. Na unaposema hapo ina maana kwamba pia uchumi pia wa taifa unakuwa unapungua anuari. Naam, ni kweli kabisa Ahmed Salum, na tukukumbusha mtazamaji wetu wa TBC1 ni matangazo mbashara kabisa kutoka katika ukumbi ama niseme ukumbi mikutano ya kimataifa wa Julius Nyerere. Picha naiona hivi sasa hiyo, washiriki wakiwa wanasubiri mgeni rasmi na viongozi wengine wa Afrika waweze kuingia katika mkutano huu ambao umekusanya watu wengi kutoka Afrika. Niseme Afrika ipo hapa hivi sasa, kuanzia viongozi wa juu, mawaziri wakuu, lakini pia makamu wa rais, niseme kwanza hivi kwa sababu kuna makamu wa rais wa Uganda, lakini pia mawaziri wakuu, manaibu waziri wakuu, ilhali pia mawaziri kutoka sehemu mbalimbali na sekta binafsi ipo hapa. Lakini muhimu zaidi ni vijana ambao wako hapa kutoka taasisi mbalimbali. Wote hawa wanasubiri azimio la Dar es Salaam katika suala zima la mtaji wa rasilimali watu wengi, na Dr. Hussein Mwinyi, rais huyo wa Zanzibar, na ipo hapa. Kumbuka kwamba yeye amekuwa kinara katika suala zima la uchumi wa buluu, akiamini ya kwamba uchumi wa buluu utakuwa na tija hasa katika suala zima la kuweza kuinua vijana, na tumeshuhudia hivi sasa zao la mwani likienda mbali na vijana wakishiriki katika suala zima la utalii. Kwa hiyo ni sehemu moja hapo na ni chachu pia katika suala zima la mtaji wa rasilimali watu katika suala zima la utalii. Dr. Hussein Mwinyi yupo hapa, lakini pia viongozi mbalimbali tumeshawashuhudia wengi kama Hamid Salum alivyokuwa anazungumza hapo, wakitafakari ya kwamba ifikapo mwaka 2050 Benki ya Dunia inabainisha kwamba Afrika idadi ya watu double ama itakuwa ni mara 2 hivi sasa, ikifikia hadi bilioni 2.2. Kwa changamoto kubwa itakayokuwa ndio hiyo, kwamba je, utapata viongozi hivi sasa wanatoka na wanafika na wanaingia ukumbini. Ni Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia ukumbini hivi sasa, akiwapungia mkono na akiangalia washiriki, akiwaambia nimeingia hivi sasa, na hii inaashiria kwamba mkutano huu unaanza rasmi kabisa, akiwashukuru karibuni Tanzania, karibuni sana wageni, mmefika na mmetokea mbali, karibuni sana. Na hii ndio ishara kwamba tukio hili linaanza rasmi kabisa. Ahmed Salum. Ni kweli kabisa Anwari, hii inaashiria kwamba tukio linaanza rasmi hivi sasa, na Rais Samia Suluhu Hassan akiwa pembeni kabisa hapa, amesimama katikati ya Rais Andry Rajoelina, yuko wa Madagascar, yuko Rais Philippe Nyusi. Standing as the brass band leads us into the anthems for Tanzania
East Africa Community and the African Union. Kindly be seated. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President, Republic of Tanzania,
Your Excellency Philippe Jacinto Nyusi, President, Republic of Mozambique. Your Excellency Andy Rejolina, President, Republic of Madagascar. Your Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President, Republic of Malawi. Your Excellency Carlos Manuel Villanova, President, Democratic Republic of Sao Tome and Principe. Your Excellency President William Ruto of the Republic of Kenya. Your Excellency Dr. Julius Maada Bio, President, Republic of Sierra Leone. Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President, Revolutionary Government of Zanzibar. Your Excellency Hussein Abdelgabi Akoy Agani, Vice President, Republic of South Sudan. Your Excellency Mariam Chabi Talata, Vice President, Republic of Benin. Your Excellency Jessica Rose Epel Alupo, Vice President, Republic of Uganda. Your Excellency Molate Nalumango, Vice President, Republic of Zambia. Your Excellency Cleopas Dlamini, Prime Minister, Kingdom of Eswatini. Your Excellency Anza Abdi Bare, Prime Minister, Federal Republic of Somalia. Your Excellency Gervais Ndirakobuka, Prime Minister, Republic of Burundi. Your Excellency Demeke Mekonnen, Deputy Prime Minister, the Federal Republic of the Democratic Republic of Ethiopia. Your Excellency Olavo Evolino Garcia Correira, Deputy Prime Minister, Republic of Cabo Verde. Your Excellency Abdulrahman Abdulrazak, Chair, Nigeria Governors Forum. Honorable Mohamed Chamfik, Minister of Finance, representing the President of the Union of Comoros, who is also the Chair of the African Union. I would also like to recognize the presence of Madam Victoria Kwakwa, Vice President for East and Southern Africa of the World Bank. I would also like to recognize the presence of Mamta Murthy, Vice President, Human Development at the World Bank. I would also like to recognize the presence of Mama Grasa Michelle, Deputy Chair of the Elders, heads of delegations from Algeria, Angola, Botswana, Comoros, Djibouti, Democratic Republic of Congo, Egypt, Gabon, Ghana, Ivory Coast, Libya, Namibia, Nigeria, Rwanda, Seychelles, South Africa, Togo, Tunisia, and Zimbabwe. Honorable Ministers present here, Permanent Secretaries, Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, heads of international organizations accredited to Tanzania, distinguished delegates, members of the press, ladies and gentlemen, a very warm good morning to you all. I'm honored to welcome you all to the Africa Human Capital Heads of State Summit, which aims at celebrating our country's achievements in improving human capital, to exchange effective approaches, and to commit to accelerate progress to equip young people to perform to their full potential to contribute to the economic prosperity of our beautiful continent. Your Excellency, it is now my pleasure to invite and pass the floor to the World Bank's Vice President for Eastern and Southern Africa, Dr. Victoria Kwakwa, for a welcoming address. Can we put our hands together for Dr. Victoria Kwakwa as she comes for a welcoming address?
Thank you. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellencies, Heads of State and Government represented here today, Your Excellencies, Vice Presidents, Deputy Prime Ministers, Excellencies, Heads of Delegations, Honorable Ministers, ladies and gentlemen, good morning. And warm greetings to all of you. It's a great pleasure and honor to be here together at the inaugural Africa Human Capital Heads of State Summit. I want to thank you, President Samia, and your government for your gracious hospitality in hosting the summit in partnership with the World Bank. Thank you. I'd also like to recognize the kind, technical, and financial support of our partners, the Bill and Melinda Gates Foundation, the Global Finance Facility, the Government of Korea, and the MasterCard Foundation. I want to thank Your Excellencies for coming together to support building a coalition and adopting a consensus on human capital in Africa. We're here with a common and urgent concern and a common sense of responsibility. Africa is facing a human capital crisis. Even before the COVID-19 pandemic, a child born in sub-Saharan Africa could expect to be only 40% as productive as she would be with full education and full health. An intuitive indicator of the crisis is the learning poverty rate, which measures the share of children who cannot read and understand a simple text by age 10. In sub-Saharan Africa, about 89% of children are learning poor. This means that almost 9 out of 10 children are not acquiring the foundational literacy required for further learning. It is no surprise then that for education alone, at the midpoint of the implementation of the Sustainable Development Goals, we're seriously off track in Africa. Some indicators, such as primary school completion, which has increased from 46% in 2000 to nearly 64% in 2021, and youth literacy, which stands at nearly 78% as of 2021, have the potential for recovery. However, others such as access to quality early childhood development and preschool for all, which stands at about 50%, will need a significant and concerted effort to be achieved. This summit is an important opportunity to come together to discuss what we can do to improve human capital outcomes and achieve results at scale. For African nations, the cost of inaction will be extremely high and potentially destabilizing. Without navigating this human capital crisis successfully, African societies and economies risk being trapped in a detrimental cycle of stagnant growth, soaring poverty rates, and increasing inequality. This situation could potentially escalate the drivers of fragility and conflict as uneducated and low-skilled youth grow increasingly disillusioned. There is also a lot at stake for the global community. By 2050, Africa will represent almost 40% of the children 0 to 14 years and a quarter of the working age population in the world. Improvements in Africa mean improvements for the world. Improving human capital is not for the faint of heart or the impatient.
If you allow me to be blunt, human capital is less visible than building a road and requires a longer-term commitment and investments. Yet when we are successful, we transform the lives of generations of children and youth, and the economic return is even higher. And change is possible. During this crisis, we have already experienced success and huge potential. The following examples that I will give are not exhaustive, but illustrate that progress is happening and continues to be possible. On the early years, countries like Rwanda are among the few to meet the Sustainable Development Goal target on malnutrition. It was done through efforts that included an innovative early childhood development intervention, a combination of home-based and community-based modalities. Rwanda dramatically increased its access to early childhood services in only 2 years, from 17% in 2020 to 62% in 2022. The stunting rate is also coming down. When it comes to learning outcomes, Kenya stands as a testament to the power of steadfast commitment to challenging reforms, ranging from curriculum development, provision of textbooks, and effective teacher management. Over the course of many years, through consistency and focus, the country has experienced a decade of substantial progress in learning, including a 50% improvement in reading. In Africa, teacher salaries account for more than 2/3 of government spending in education. Edo State in Nigeria sets a good example of how to increase efficiency of spending, leveraging technology and private sector partnerships. An innovative program equips teachers with tablets and scripted lessons for real-time progress tracking and continuous improvement. An extensive monitoring system fine-tunes resource allocation and has boosted teachers' attendance rates dramatically to 83%. Edo State demonstrates that even on limited budgets, education can deliver maximum value by efficiently harnessing teachers' potential. Innovations through partnerships across sectors have also enabled and accelerated the pace of secondary schooling. The country is tackling this challenge in a holistic and coherent way. They are preventing dropout by expanding the school network and implementing an innovative Safe Schools program. At the same time, their new continuation policy is opening the doors of the formal education system to students who have already dropped out and young mothers. As a result, between 2018 and 2022, the number of girls enrolled in lower secondary school increased by 400,000 students, equivalent to a 35% increase in enrollment. We celebrate all these successes. Achieving the transformational changes urgently needed in our education system will require far greater funding. Sub-Saharan African countries currently spend about $280 purchasing power parity for every primary school student, compared to $1,500 in purchasing power parity terms in middle-income countries and about $8,400 in high-income countries. These large differences show that no country in sub-Saharan Africa is likely to effectively address the growing demand for education without significantly increasing their investment in human capital. However, more financing will not solve the problem at hand unless enhanced with efficiency and effectiveness. Education systems need to use the resources they get much more effectively, given that teacher salaries are normally the biggest component of education spending. Reforms that make teachers more effective are key to improving the overall efficiency of the sector.
Systems need to reward teachers that improve and sustain better teaching practices. The education sector also needs to tackle low teacher motivation and high rates of absenteeism. Having more than 15% of teachers absent from school or not teaching is unacceptable. Beyond this, Ministry of Education need to build their capacity to deploy teachers equitably, ensure they have the teaching and learning material they need to do their jobs effectively, and provide the support they need to improve their teaching skills. Tackling these challenges successfully will improve sector efficiency and are just as critical as mobilizing more funding if national and continental goals for education are to be met. As a development partner, we at the World Bank stand with you at this time of human capital crisis. In addition to the Africa Human Capital Plan that we launched in 2019, we have prepared a new strategy for education in Western and Central Africa and an operational business plan for the Eastern and Southern African countries. We have also increased our financing for human capital. And our commitment to education spans several sectors, including interventions in health, social protection, water and sanitation, transportation, and other sectors that contribute to improving access and quality of schooling for all. Nevertheless, it is your national strategies, your ideas and financing that are the foundation of future progress. It is essential that we formulate a clear and actionable plan that explicitly outlines what it will take to achieve the goals. To make progress, we must break the silos and foster collaboration amongst all stakeholders. We need to develop a platform for action that transcends sectoral boundaries and unites government agencies, domestic partners, and external allies, including the pivotal private sector. That is why events like this one provide a critical opportunity for cooperation and collaboration. Over the last 2 days, we had so many creative ideas and inspirational examples of what can be done to accelerate progress on building human capital. We need to capitalize on the wealth of local ideas and solutions to address the challenges in Africa. We at the World Bank would like to convene a team of education experts from the continent and policymakers to find how to build on the successes that I've mentioned, to take them to scale, and to propose new ideas and solutions. We would work with regional body leadership and commitment from all of you, the highest level. We can together achieve our vision with our collective leadership to make human capital the cornerstone of our country's development strategies. I am confident that we will build strong coalitions and allocate the needed resources to ensure a bright future for Africa, a future where all girls and boys reach their full potential, grow up well-nourished and ready to learn, attain real learning in the classroom, and enter the job market as healthy, skilled, and productive adults. I want to close with a phrase that one of the panelists just said yesterday. Yes, Africa can. There's no more time to waste. Thank you so much. Mtazamaji wa TBC1, huyo ni makamu wa rais wa Benki ya Dunia katika eneo la kusini na mashariki, akizungumza masuala mbalimbali. Dr. Kwaka amegusa masuala mengi, lakini akipongeza Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu, lakini pia akizungumza jitihada za Benki ya Dunia kushirikiana na mataifa ya Afrika katika suala zima la elimu, lakini pia kuwekeza katika mtaji wa rasilimali watu. Tuelekee kwa mshereheshaji, tuendelee kile ambacho naendelea hivi sasa. Foreign Affairs and East Africa Cooperation of the United Republic of Tanzania for her introductory remarks. Can we put our hands together as she comes to the podium?
Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellencies, Heads of State and Government and representatives, Dr. Victoria Kwaka, World Bank Regional Vice President for the Eastern and Southern Africa, Honorable Ministers, Excellencies, Heads of international organizations and representatives, Excellencies, Heads of diplomatic missions, partners from the private sector, distinguished delegates, media representatives, ladies and gentlemen. It is a great honor and privilege to stand before Your Excellencies to deliver introductory remarks on this special and a momentous occasion of the 2023 Africa Heads of States Human Capital Summit with a theme: accelerating Africa's economic growth, boosting youth productivity by improving learning and skills. That is taking place here in Dar es Salaam, the hub of peace. Your Excellencies, we gather here in recognition of the pivotal role that human capital plays in shaping the present and future of our African societies and economies and the global community at large. Human capital is defined as the knowledge, skills, abilities, and the health of individuals, and is the wealth of any nation. It is the driving force behind innovation, productivity, and the sustainable development. Investing in people is not only a moral imperative, but also an economic necessity. May I therefore take this opportunity to thank Her Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, for her visionary decision to host this summit, and the World Bank for affording the United Republic of Tanzania an opportunity to host it. On this note, may I, on behalf of the President of the United Republic of Tanzania, welcome Your Excellencies and all distinguished delegates to Tanzania, and in particular to this very important summit. Your Excellencies, the journey to the African Human Capital Summit started in April 2023, when the United Republic of Tanzania accepted to host the summit. Preparations were then launched by Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, on the 19th of May 2023 in this same venue, during which stakeholders were invited to join the government of Tanzania in preparing for the summit. We are grateful that the invitation sent by Her Excellency the President of the United Republic of Tanzania to African heads of state and the government, international partners and other stakeholders have been honored graciously. The summit is being attended physically by more than 1,000 participants representing 44 governments and other partners, and the virtual attendance through various platforms has also enabled extended participation of about 1,300 participants, making a total of 2,300 participants attending this summit. The United Republic of Tanzania values your attendance and the participation, Your Excellencies, and they thank the World Bank for partnering with the United Republic of Tanzania to host this important summit in Tanzania. This positive response is a testimony of the seriousness attached to human capital development and the role it plays in boosting socio-economic growth of our continent. The summit comes at a time when the continent continues to implement Agenda 2063, aiming at transforming Africa into a global powerhouse. To achieve this aspiration, human capital development is a critical component, requiring massive and coordinated efforts by African countries and other partners. This summit is therefore a significant step towards achieving Agenda 2063 and also our pursuit to accelerate the realization of sustainable development goals. The summit provides a platform for sharing knowledge, experiences,
and come up with innovative strategies to unleash the power of human capital and the concrete commitments. With intensive preparations and commitment, as my sister, Madam Victoria said, the political commitment that we have witnessed, we are set for a very successful summit. With these introductory remarks, it is with great humility that I beg to invite Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the Republic of Tanzania, to address the summit. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Hivi sasa ni zamu ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuongea na washiriki katika mkutano huu baada ya Waziri wa Mambo ya Nje Stergomena Tax kuweza kuzungumza, na sasa ni Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tumsikilize. May I request the delegates to use the translation tools, because I'm going to talk on my national language. Waheshimiwa wakuu wa nchi na wakilishi wa wakuu wa nchi, Waheshimiwa makamu wa rais mliopo, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Waheshimiwa mawaziri wakuu mliopo, wakuu wa misafara, waheshimiwa mawaziri, makamu wa rais wa Benki ya Dunia Dr. Victoria Kwakwa, ambaye ni makamu wa rais wa Eastern and Southern Africa. Pia natambua uwepo wa Dr. Mamta Murthy, Vice President for Human Capital Development in the World Bank, na ujumbe wote wa Benki ya Dunia mlioko hapa, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, wawakilishi wa sekta binafsi pamoja na wataalamu mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Ni furaha kubwa kuwakaribisha nyote nchini Tanzania, lakini kuwakaribisha katika ukumbi huu wa mkutano. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia fursa hii adhimu ya kukutana hapa ili tuweze kujadiliana na kufikia maazimio kuhusu mada hii muhimu na nyeti kwa maendeleo na mustakabali wa bara letu la Afrika, maendeleo ya rasilimali watu. Tulipokea kwa heshima na fahari kubwa fursa ya kuwa mwenyeji wa mkutano huu muhimu na adhimu, na kwa kipekee kabisa nitambue na kupongeza kazi kubwa iliyofanywa na serikali kupitia wizara zetu za fedha na wizara ya mambo ya nje pamoja na Benki ya Dunia, na vile vile nitambue mchango mkubwa uliotolewa na wadhamini wa mkutano huu kama walivyotajwa na Dr. Victoria katika kufanikisha mkutano huu. Hakika mmeutendea haki mkutano huu kwa maandalizi mazuri sana. Natambua tuna wageni wengi waliosafiri masafa marefu kujiunga nasi leo, na nitumie fursa hii kuwapa pole kwa machovu ya safari na kuwakaribisha Tanzania. Natumai mmepokelewa vyema na mmekirimiwa kwa mila na desturi zetu za Kitanzania. Karibuni sana. Vile vile nitumie fursa hii kuwashukuru waheshimiwa viongozi na washiriki wote kwa kubali mwaliko wangu na kuungana nasi katika mkutano huu muhimu unaobeba kauli mbiu inayosema kuchochea ukuaji wa uchumi Afrika, kuongeza uzalishaji wa vijana kupitia mafunzo na ujuzi, yani accelerating Africa's economic growth, boosting youth productivity by improving learning and skills. Waheshimiwa viongozi, tunakutana leo kujadili ajenda ambayo ndiyo moyo wa mataifa yetu: uwekezaji katika rasilimali watu,
hususan vijana. Mkutano wetu huu wa leo utaamua ni aina ipi ya uwekezaji unahitajika ili kuleta tija na kuchochea maendeleo ya bara la Afrika. Hakuna muda mwingine sahihi wa kujadili haya zaidi ya huu tulionao. Kwa kipindi cha zaidi ya muongo mmoja sasa, bara la Afrika limepitia ukuaji na uimarikaji mkubwa wa uchumi au uchumi zake katika sekta tofauti. Hali hii ya ukuaji wa uchumi ilifanya bara kuja na misamiati kadhaa ikiwemo Africa is rising, lakini pia it's African century. Misamiati hii ilitokana na vuguvugu la harakati mbalimbali zilizokuwa zikifanyika ili kulikwamua bara letu la Afrika kutoka kwenye utegemezi wa kiuchumi. Kulifanyika jitihada za maksudi kuhakikisha bara hili linajenga uchumi zake kwa kutumia rasilimali zake ili kuweza kujiletea maendeleo. Kwa baadhi ya nchi na kanda, maendeleo haya yalionekana, ila kwa baadhi ya nchi maendeleo hayakuonekana au yalionekana kwa kiasi kidogo. Ni jambo la kusikitisha kuwa kwa baadhi ya nchi ukuaji huu wa uchumi haujachangia katika kuhakikisha wanajenga uchumi jumuishi wala kuchochea uzalishaji wa ajira mpya hususan kwa vijana. Aidha, mbali na ukuaji huu wa uchumi, bado bara la Afrika limeendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile uhaba wa chakula, viwango vikubwa vya ukosefu wa ajira, umasikini uliokithiri na ukosefu wa usawa kwenye jamii. Ni wazi kuwa bara letu bado linahitaji mageuzi makubwa katika nyanja zote muhimu za uzalishaji na maendeleo. Na haya ndio malengo na madhumuni ya ajenda ya maendeleo ya Afrika tunayoitaka ya mwaka 2063 ambayo imeweka malengo 7, na hapa najielekeza kuyazungumzia malengo 4 ambayo moja ni Afrika ambayo mafanikio yake yanajikita kwenye ukuaji jumuishi wa uchumi na maendeleo endelevu. 2, Afrika yenye utengamano kisiasa kwa kuzingatia fikra za kimajumui na mwelekeo wa kimapinduzi. 3, Afrika inayozingatia misingi ya utawala bora, demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria. Na 4, Afrika ambayo maendeleo yake yanatokana na watu kwa kutumia vipaji vyao hususan wanawake, vijana, pamoja na kutoa makuzi bora kwa watoto. Na hili ndilo lililotuweka leo hapa. Waheshimiwa viongozi, nimeona niataje malengo haya 4 ili kuona uzito na dhima ya majukumu yaliyoko mbele yetu na kutafakari ni aina gani ya uongozi na sera zinazohitajika kuhakikisha tunafikia na kutimiza kwa ukamilifu malengo haya. Ni muhimu sisi kama viongozi tuhakikishe kwamba tunaangalia, tunatathmini na kusimamia mageuzi yote muhimu ili kuliwezesha bara hili litumie uwezo na rasilimali zake kujikomboa kiuchumi. Kama nilivyosema awali, mkutano huu unafanyika kwa wakati muafaka, hasa ikizingatiwa kwamba kwa sasa Afrika ndilo bara lenye vijana wengi zaidi. Takwimu zinaonyesha kuwa ifikapo mwaka 2050 Afrika itatoa nchi 10 zenye idadi kubwa zaidi ya vijana duniani. Kwa mujibu wa World Economic Forum, zaidi ya 60% ya watu wa barani Afrika ni vijana walio chini ya miaka 25. Aidha, inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2030 Afrika itakuwa na 42% ya vijana wote duniani, na umri wa wastani wa nchi za Afrika ni chini ya miaka 20. Hii inatuonesha kwamba kuna mambo mengi ya kimaendeleo hususan kwenye mambo ya afya ili tuweze pia kukuza wastani wa umri kwa Afrika. Hii inamaanisha kuwa bara letu ni bara lenye watoto na vijana wengi.
Kwa tafsiri ya kidemografia, habari hii ni nzuri na vile vile ni mbaya kwetu. Hali hii inaweza kuwa nzuri na yenye tija iwapo tutawekeza kwenye rasilimali watu kwa kuhakikisha uwepo wa afya bora, elimu bora yenye stadi za maisha ili kujenga nguvu kazi yenye tija kama ilivyo kwa wenzetu wa bara la Asia. Hatima yetu inaweza kuwa mbaya iwapo hatutofanya uwekezaji sahihi. Tusipofanya hivyo, tutaongeza idadi ya vijana wasio na ujuzi, wasioajirika na vijana wa kujiingiza kwenye vitendo viovu vya kihalifu na uvunjifu wa amani. Hivyo basi, kwetu sisi tuliopo hapa leo, tujiulize, je, bara tulilolirithi kwa waasisi wetu waliotafuta uhuru wa Afrika ndilo bara tunalotaka kuwarithisha vizazi vijavyo au wajukuu wetu? Je, Afrika tunayoijenga leo ni yenye uchumi endelevu au uchumi unaodumaa? Tukipata majibu hayo, tutalijenga bara letu vyema zaidi. Vile vile majibu ya masuala haya yatupa mwelekeo wa sera zetu. Ni wazi kwa viongozi wenye maono hujenga sera zao kwenye maendeleo ya watu na kufuatiwa na maendeleo ya vitu. Na hapa niruhusu ninukuu maneno ya baba wa taifa hili la Tanzania miaka michache kabla kufariki kwake, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakati akihutubia mkutano wa Umoja wa Mataifa jijini New York. Alisema, na hapa namnukuu, kwamba development is people. People are the target, creators and beneficiaries of anything known as development. Mwisho wa kunukuu. Kwa tafsiri rahisi, alisema maendeleo ni watu, watu ndio walengwa, ndio waanzilishi na wanufaika wa chochote kinachoitwa maendeleo. Kwa mantiki hiyo, hatuwezi kulikomboa bara letu kiuchumi kama hatutaelekeza nguvu zetu kwenye maendeleo ya rasilimali watu, kwa kuwapa maarifa na ujuzi unaohitajika katika kuyatumia na kuyabadilisha mazingira yao kwa manufaa yao. Waheshimiwa viongozi, tunapozungumzia uwekezaji katika rasilimali watu, ni kuhakikisha kwamba uwekezaji unaanza tangu mtoto anapozaliwa, kwa maana upatikanaji wa lishe bora na chanjo stahiki ili kuondoa udumavu ambao mara nyingi hupunguza kiwango cha uelewa na uwezo wa kusoma vizuri kwa watoto hao. Ili kuhakikisha tunaweka msingi mzuri wa elimu, tunapaswa kuwa na maandalizi mazuri ya elimu na hasa elimu ya awali kwa ajili ya kuandaa watoto kimwili, kiakili, kiismu au kijinsia na kiubunifu. Jambo jingine, ili elimu itoe matokeo chanya, ni lazima kuwa na mitaala yenye kukidhi matakwa ya soko la ajira. Kwa mfano, uwepo wa mapinduzi ya 4 ya viwanda yameleta mabadiliko makubwa katika sekta zetu za afya, elimu, biashara, teknolojia pamoja na mahusiano na mwingiliano wa kijamii pamoja na usafiri na usafirishaji. Hivyo basi, ni wajibu wetu kuhakikisha Afrika hatuachwi nyuma. Tunazitumia fursa hivi vizuri. Hatuachwi nyuma kama ilivyokuwa kwenye mapinduzi haya ya matatu yaliyopita. Mapinduzi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Haya ya 4, Afrika ni wakati wetu kuyatumia vizuri. Mwasisi wa taifa huru la Afrika Kusini, hayati Mzee Nelson Mandela, alisema, na mimi namnukuu, "Education is the most powerful weapon you can use to change the world." Akimaanisha kuwa elimu ndio silaha yenye nguvu zaidi inayoweza kutumika kubadilisha ulimwengu. Na hapa nichukue fursa hii kueleza umma huu baadhi ya hatua ambazo nchi yetu Tanzania imechukua ili kukuza na kuendeleza rasilimali watu. Moja, tumeamua kutenga fedha nyingi kwa ajili ya afua mbalimbali za lishe na huduma za afya
ya uzazi wa mama na mtoto. Na katika hili mimi kama rais wa nchi nimeingia mikataba na wakuu wa mikoa, kila mkuu wa mkoa kuhakikisha anawajibika ipasavyo katika eneo hili. Lakini la pili ni kuanzisha vituo vya elimu ya awali, yani Early Childhood Development Centers, ambao tunaendelea kuvieneza nchi nzima. La tatu ni mapitio na maboresho ya sera ya elimu, mitaala na programu za mafunzo ili ziendane na mazingira pamoja na mahitaji ya sasa ya maendeleo. La nne ni uanzishwaji wa mfuko wa kusaidia kaya maskini ujulikanao kama Tanzania Social Action Fund TASAF. Lengo la mfuko huu ni kupunguza umaskini na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na elimu. Tangu mwaka 2000 zaidi ya kaya milioni 1 zimenufaika na zaidi ya miradi 731 ya miundo mbinu mbalimbali ya elimu, afya, maji safi na salama, kilimo na mazingira, njia za usafiri na usafirishaji zimetekelezwa. Jengine ni uanzishwaji wa programu ya elimu bila malipo kwenye ngazi za elimu ya awali, elimu ya msingi na hadi sekondari. Watoto wetu wanasoma bila kulipa. Lakini la sita ni uwekezaji kwenye elimu ya ufundi na mafunzo ya mali, yani vocational education and training, ikiwa ni pamoja na kutoa ujuzi bobezi ili kuongeza tija, ushindani na uwezo wa ndani katika kutumia rasilimali za nchi yetu. Saba, kuwezesha vijana kiuchumi kupitia mikopo inayotolewa na halmashauri. Mikopo hii tunatoa 4%, tumezitaka halmashauri kutenga 10% ya mapato yao ya ndani. 4% inatumika kwa kuwakopesha vijana, 4% inatumika kuwakopesha wanawake, na 2% inatumika kuwakopesha watu wenye ulemavu. Jambo la 8 ni kuruhusu watoto walioacha masomo, hasa wa kike waliopata ujauzito, kuweza kurudi tena shuleni na kuendelea na masomo yao. Na hapa nataka niseme kwamba jaribio hili lilianza kule Zanzibar, na furaha kusema kwamba kuna watoto ambao walirudi kuanzia form 1 kidato cha 4, wamemaliza university na sasa wako vizuri. Kwa hiyo ni fursa nzuri ya kuwarudisha watoto shuleni. Lakini pia kupitia wizara yetu ya kilimo tuna programu maalum inayoitwa Building a Better Tomorrow kwa ajili ya vijana kujishughulisha na shughuli za kilimo, ufugaji na uvuvi ili kuijenga vyema sekta ya kilimo na kufanya sekta hii iweze kuchangia kwa 10% kutoka 4% inayochangia sasa hivi katika uchumi wetu wa taifa. Waheshimiwa viongozi, nimezungumza masuala mengi na kwa kirefu. Sasa naomba mniruhusu niataje kwa mahususi na kwa muhtasari maeneo muhimu yanaweza kutusaidia kuboresha rasilimali watu ya Afrika ili atusaidie kuongeza mijadala yetu tukiwa hapa. Kwanza, lazima tujidhatiti kutumia rasilimali watu tulionayo kwa manufaa yetu, kwa maana ya reaping the demographic dividend. Idadi kubwa ya vijana tulionayo Afrika ni fursa ya pekee kwa ajili ya mageuzi ya kiuchumi. Badala ya kuacha vijana hawa wakrosi hizo bahari, wapigwe njiani, wazamishwe kwamba wanakwenda Europe kutafuta maisha bora, maisha bora watayapata Afrika tukiwaendeleza. Lakini la pili, lazima tuwafundishe watoto wetu kuhusu uzazi wa mpangilio. Kama nilivyosema, Afrika population yetu ni kubwa sana, na population hii inaweza ikatuletea tija au ikatuletea mambo yasiyofaa kama hatukuitumia vizuri. La tatu, kuongeza manufaa kutokana na elimu na mafunzo tunayoyatoa katika nchi zetu. Tuhakikishe elimu tunayoitoa inawapa uwezo vijana wetu kuongeza tija na kujenga uchumi wetu. 4, kuongeza uwekezaji katika sekta nyingine
zinazoleta ufanisi katika huduma za elimu na afya. Ni lazima kuwekeza katika miundombinu kama vile njia za usafiri na usafirishaji, kuongeza nishati au umeme, maji safi na usafi wa mazingira. Haya yote tukiyaboresha yanaweza kutusukuma katika kutoa huduma za afya na elimu ili ziwafikie watu wote na ziwe endelevu. Jambo la 5 ni utekelezaji wa programu za hifadhi ya jamii katika uzalishaji, yani implementing productive social safety nets programs katika nchi zetu. Waheshimiwa viongozi, kuzifungua fursa katika kuitumia rasilimali watu ya Afrika ni wajibu wa kimaadili na ni sharti muhimu la kiuchumi, kwani kwa kuwekeza katika hifadhi ya jamii, kuongeza rasilimali fedha kwenye elimu na maendeleo ya rasilimali watu, tunaweza kuijenga Afrika yenye mafanikio jumuishi. Kwa hivyo, inatupasa tuunganishe nguvu za serikali, asasi za kiraia na sekta binafsi ili kufanya uwekezaji unaohitajika na kujenga mazingira wezeshi ya kukua na kuendelea kwa rasilimali hii muhimu ambayo ni watu wetu, vijana wetu. Kwa pamoja tunaweza kujenga mustakabali mwema wa Afrika kwa kuhakikisha ndoto za vijana wetu zinatimia. Waheshimiwa viongozi, wakati nikihitimisha, nisisitize kwamba suala la maendeleo ya rasilimali watu wa Afrika haliwezi kuja kwa kubahatisha na halina mbadala. Lazima tuwe na mipango madhubuti ya kuhakikisha rasilimali watu Afrika inaendelezwa kwa manufaa ya bara hili na kwa maendeleo yetu. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niseme wakati ni sasa. Inawezekana kila mmoja atekeleze jukumu lake kwa nafasi yake. Tuendeleze bara letu Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akimaliza kuongea hapo na akizungumza na mengi ameweza kuyazungumza katika mkutano huu, yale ambayo muhimu sana. Hebu tusikilize kile ambacho mshereheshaji anasema kabla sijakupa muktasari wa yale ambayo ameyazungumza. Now it is possible. The time is now. Thank you so much, Your Excellency, for your leadership and for bringing the continent together for this important Human Capital Heads of State Summit here in Dar es Salaam, Tanzania. Excellencies, up next we have a video that is going to set the stage on how focusing on learning and skills will help propel human capital-led economic growth in Africa. After the video, I will have the honor to invite World Bank Vice President for Human Development, Dr. Mamta Murty, to give us a deeper reflection of this video. But for now, distinguished delegates, excellencies, is the video. Thank you. The last 30 years saw a largely positive economic story for sub-Saharan Africa. Economies grew and the proportion of the population living below the poverty line declined. Africa made great progress in health outcomes, and life expectancy has grown over the last 50 years. Child mortality declined, and the chances of a 15-year-old surviving to age 60 improved. Senegal and Ghana reduced stunting, which is defined as impaired growth and development of children due to poor nutrition, repeated infection, and inadequate psychological stimulation. Stunting affects learning, productivity, and leads to low wages in adulthood. Liberia, Rwanda, and Malawi were able to reduce under 5 mortality by 2/3 in the last 2 decades. Over the last 2 decades, Kenya and the Seychelles
have made consistent strategic investments in health and education with significant results. Select countries record higher secondary school access and completion rates than the regional average. This raises the future productivity of current cohorts as measured by the Human Capital Index. Paired with favorable demographics, these countries are well positioned to reap a demographic dividend driven by high levels of human capital to accompany other investments. However, there were significant differences across the countries in national income, natural resources, fragility and conflict, and urbanization, among others. A key feature of Africa's growth experience has been the diversity driven by regional heterogeneity, with some countries growing faster than others. As these developments progressed, its population grew from around 100